Good evening, everyone. Welcome to yet another exam special live session airing from Teachers Academy. And this is Ishwarya here with you people. So, very warm good evening to everyone to yet another writing live session that is exclusively dedicated for this week exam. Alright, so I am just taking a few minutes so that our viewers can be here with us. Yes, good evening everyone. Alright, so let's begin our, yes Niti, good evening and welcome to the exam special live session where we will be discussing how to write a letter so that you people could get the highest scores. ഏറ്റവും നല്ല സ്കോറോട് കൂടി നല്ല രീതിയിൽ എങ്ങനെ ഒരു ലെറ്ററിനെ സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് എഴുതാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ടോപ്പിക് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ. യെസ് നിതി, ഷീല, റില, good evening everyone and welcome to the session and let's begin. Today's exam special live session. So for this today's session I have chosen a topic, I have chosen a case note and we will be discussing on how to develop this particular case note that is also with a better sentence construction. So ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ടോപ്പിക് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറയുക. So as you people can see in the case note, let's begin with the discussion. Case note and discussion തന്നെ വെച്ച് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇന്നത്തെ സെഷൻ. So assume that today's date is 18 June 2018. 18 June 2018 ആണ് ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Yes, Joyce, good evening and welcome. So you are a nurse caring for a 45-year-old patient, Miss Annie Hall. So നമ്മൾ 45 വയസ്സുള്ള ഒരു മിസ് ആനി ഹോൾ എന്ന് പറയുന്ന പേഷ്യൻറ്റിനെ കെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു നേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ എന്ന് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യെസ്, മഞ്ജു ജോസഫ്, ജോയ്സ്, everyone, welcome to the session. And the patient details says Miss Annie Hall, that's the name of the patient. Date of birth നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, September 1972 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹൈറ്റ്, വെയ്റ്റ്, BMI പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Alright, so moving on to the social history of the patient, secondary history, English ഇതൊക്കെയാണ് ലാംഗ്വേജ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഡിവോഴ്സ്ഡ് ആണ്, 2 children at home ഉണ്ട്. ബോൺ ചിൽഡ്രൻ്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ആണ് 2002 ആൻഡ് 2004 നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നോൺ സ്മോക്കർ സിൻസ് ചിൽഡ്രൻ ബോൺ, കുട്ടികൾ ജനിച്ചപ്പോൾ തൊട്ട് സ്മോക്കിംഗ് നിർത്തി. സോഷ്യൽ ഡ്രിങ്കർ ആണ്, മെയിൻലി സ്പിരിറ്റ്സ്, സോ ഡ്രിങ്കിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മെയിൻലി സ്പിരിറ്റ്സ് ആണ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻടേക്ക്, വേറെ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻടേക്ക് ഒന്നുമില്ല, ഡ്രഗ്സ് പോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. യെസ്, ചാൾസ്, റോജി, യെസ്, ഗുഡ് ഈവനിങ് ആൻഡ് വെൽക്കം. ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ അലർജി ഫാക്ടർ, പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തുണ്ട്? ഡസ്റ്റ് മൈറ്റ്സ് അലർജി ഉണ്ട്, സൾഫർ ഡയോക്സൈഡിനോടൊക്കെ എന്തുണ്ട്? അലർജി ഉണ്ട്. സോ പേഷ്യൻറ്റ് ഡിവോഴ്സ്ഡ് ആണെന്നുള്ള ഫാക്ടർ നമുക്ക് കിട്ടി, നോൺ സ്മോക്കർ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി, സോഷ്യലി കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ആളാണെന്ന് മനസ്സിലായി, ആൻഡ് ഷീ ഹാസ് സർട്ടൻ അലർജീസ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായി. മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. മദറിന് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ട്, ആസ്മാറ്റിക് ആണ്. ഫാദറിന് പെപ്റ്റിക് അൾസർ ഉണ്ട്. Maternal grandmother died due to heart attack. Maternal grandfather died due to asthma attack. Paternal grandmother's reason നമുക്കറിയില്ല. Paternal grandfather died due to old age. So ഓരോരുത്തരുടെ മെറ്റേണൽ ആൻഡ് പെറ്റേണൽ സൈഡിലെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് എങ്ങനെ മരിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളോട് പറയുന്നു. മദറിന് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ട്, ആസ്മയുണ്ട്. ഫാദറിന് എന്തുണ്ട്? പെപ്റ്റിക് അൾസർ ഉണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യമാണ് നമ്മളോട് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററിയെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മൂവിങ് ഓൺ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് ദ പ്രീവിയസ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പ്രീവിയസ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി, ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആസ്മ, ചിക്കൻ പോക്സ്, മീസിൽസ്, ടോൺസിലക്ടമി, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ, അതിൻ്റെ എല്ലാം റെസ്പെക്റ്റീവ് ഇയേഴ്സ് നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട്. ഈസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിപ്ലാഷ് ഇഞ്ചുറി ഉണ്ട്. 2006 ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സെപ്പറേഷൻ 2008 ഓവർ വെയ്റ്റ് ആയിരുന്നു,
who sought weight reduction. 2010-ൽ upper respiratory URTI infection ഉണ്ടായി. 2010 dyspepsia. 2014 dermatitis, prescribed oral and topical corticosteroid. So this particular patient has a very long medical history. വലിയൊരു medical history തന്നെ ഈ പേഷ്യൻറ്റിനുണ്ട്. So there is a tip from our side towards you people. So whenever a patient is having a very long medical history, please try to keep it in your mind or understand the fact that you don't need to write all those. പേഷ്യൻറ്റിന് വലിയൊരു മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി തന്നെ നമ്മുടെ കേസ് നോട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു മെൻഷൻ അബൌട്ട് ദാറ്റ്. അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ആ ലെറ്ററിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇഫ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് എ വെരി ലോങ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി, ബിക്കോസ് വി ഓൾവേസ് ഗീവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദ പ്രസൻറ്റ് പാരഗ്രാഫ് അല്ലെ, പ്രസൻറ്റിനാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത്. സോ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി തന്നെ ഒത്തിരി വലുതാണെങ്കിൽ അതിലെ എല്ലാ പോയിന്റും നമുക്ക് എഴുതേണ്ടതല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം. യെസ് ഒലീവിയ, ലോങ് ടൈം. യെസ് ദീപ കുര്യൻ, good evening and welcome. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പ്രസൻറ്റിങ് കംപ്ലയിൻറ്റ് തുടങ്ങുകയാണ്. 18 ജൂൺ 2018 പേഷ്യൻ്റ് എന്തായിരിക്കുന്നത്, പ്രസൻറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ പ്രസൻറ്റിങ് കംപ്ലയിൻറ്റ് ഇസ് ഡിസ്ഫേജിയ ഡ്യൂ വിത്ത് സോളിഡ് ഫുഡുമായിട്ട് എന്തുണ്ട്, ഡിസ്ഫേജിയ ഉണ്ട്. ഓൺസെറ്റ് 2 weeks ago. എത്ര നാളായി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട്, 2 ആഴ്ചയായി അവരത് എന്ത് ചെയ്തിട്ട്, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട്. പോസ്റ്റ് വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ടാകാം, പോസ്റ്റ് വൈറൽ URTI, ഈ ഒരു URTI കൊണ്ടാകാം ഇവർക്ക് ഇതുണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സംശയിക്കുന്നു വിത്ത് എ ക്വയറി. സോ പോസ്റ്റ് വൈറൽ അറ്റാക്ക് കൊണ്ടാകാം. സെൽഫ് മെഡിക്കേറ്റഡ് വിത്ത് ഓവർ ദ കൗണ്ടർ മെഡിക്കേഷൻ വെച്ച് പേഷ്യൻ്റ് എന്ത് ചെയ്തു, മെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തു. ചൈനീസ് ഹെർബൽ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് ഈ ഓവർ ദ കൗണ്ടർ മെഡിസിൻസ്. അതിൻ്റെ കോണ്ടന്റിനെ പറ്റി വി ഡോണ്ട് നോ എനിത്തിങ് അബൌട്ട് ദ content. So there is no relapse or remittent cause. ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾക്കില്ല. ആൻഡ് ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, no sensation, no specific sensation of this, no sensation of lump, no obvious anxiety. So no ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, സ്ട്രൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഹായ് ജ്യോതി ലക്ഷ്മി, ജയപ്രഭ, വെൽക്കം ടു ദ സെഷൻ. Okay, and the patient has concomitant epigastric pain radiating to back, level T12. So level T12ലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു എപ്പിഗാസ്ട്രിക് പെയിൻ നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റിനുണ്ട്. വെയിറ്റ് ലോസ് ഉണ്ട്, 1 to 2 kg വെയിറ്റ് ലോസ് ഉണ്ട്. റീസെൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ കോഫി കൺസംഷൻ, റീസെൻ്റായി അവർ എന്ത് ചെയ്തു, കോഫി കൺസംഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. ടേക്സ് ആസ്പിരിൻ ഒക്കേഷണലി അവർ എന്തെടുക്കുന്നുണ്ട്, ആസ്പിരിൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. നോ അതർ NSAIDs. പ്രൊവിഷണൽ ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടർ എന്താണെന്ന് പറയുന്നു, ഗ്യാസ്ട്രോ ഈസോഫേഗൽ റിഫ്ലെക്സ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സ്ട്രിക്ചർ എന്ന് നമുക്ക് കേസ് നോട്ടിൽ കാണാറുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് സ്ട്രിക്ചർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്. സോ പ്രൊവിഷണൽ ഡയഗ്നോസിസ് മീൻസ് ഗ്യാസ്ട്രോ ഈസോഫേഗൽ റിഫ്ലെക്സ് വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് സ്ട്രിക്ചർ ആണ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പ്രൊവിഷണൽ ഡയഗ്നോസിസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സോ പ്രൊവിഷണൽ ഡയഗ്നോസിസ് മീൻസ് സംതിങ് ദാറ്റ് വി ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഷ്യൂർ ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ഡെഫിനറ്റീവ് ഡയഗ്നോസിസ്. പ്രൊവിഷണൽ ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തല്ല, ഒരു ഡെഫിനറ്റീവ് ഡയഗ്നോസിസ് അല്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഷ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് അവർ ഡ്യൂട്ടി ടു കൺഫേം ദാറ്റ് ഡയഗ്നോസിസ് ആ ഒരു ഡയഗ്നോസിസിനെ കൺഫേം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബിഫോർ പ്രൊസീഡിങ് വിത്ത് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ്. അതുകൊണ്ട് ദ പ്ലാൻ സേസ് റെഫർ ഗാസ്ട്രോഎൻട്രോളജിസ്റ്റ് ഫോർ ഒപ്പീനിയൻ ആൻഡ് എൻഡോസ്കോപ്പി ഇഫ് റിക്വയർഡ്. കോഫി, ആൽക്കഹോൾ ഇൻടേക്ക്, OTC പ്രോഡക്ട്സും ആൽക്കഹോളും കോഫിയും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം, സീസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സീസ് മീൻസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് എന്നിട്ട് പ്രാൻഡപ്രസോൾ നമ്മളോട് എടുക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പേഷ്യൻറ്റിനെ പറ്റി. സോ യൂസിങ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ദ കേസ് നോട്ട്, റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ ഓഫ് റെഫറൽ ഫോർ ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റീവ് ഡയഗ്നോസിസ് ടു ദ ഗാസ്ട്രോഎൻട്രോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ജെയ്സൺ റോബർട്സ് at ന്യൂടൗൺ ഹോസ്പിറ്റൽ. സോ ഒരു റെഫറൽ ലെറ്റർ ആണിതെന്ന്
എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി from the writing task, and the purpose word says further investigation and definitive diagnosis. So as we mentioned earlier, this is just a provisional diagnosis. ഇതെന്ത് മാത്രമാണ്? ഒരു പ്രൊവിഷണൽ ഡയഗ്നോസിസ് മാത്രമാണ്. സോ പ്രൊവിഷണലിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് വേണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ. സോ കൺഫർമേഷന് വേണ്ടി we are sending this patient to a gastroenterologist who is a doctor, and he needs to provide എന്ത് പർപ്പസ് ആണ് അവരവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത്? ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആൻഡ് ഡെഫിനിറ്റീവ് ഡയഗ്നോസിസ്. ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനും ഡെഫിനിറ്റീവ് ഡയഗ്നോസിസും ആണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? പേഷ്യൻറ്റിന് കൊടുക്കേണ്ടത്. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു പീപ്പിൾ ഗോട്ട് എ ക്ലാരിറ്റി റിഗാർഡിംഗ് ദസ്. സോ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പ്രസൻറ്റിംഗ് കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ട്, സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട്, മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട്, ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട്. സോ ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ എന്നിട്ട് ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പ്രൊവിഷണൽ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്ന ഡയഗ്നോസിസ് എന്താണ്? ഗേസ്ട്രോ ഈസോഫേഗൽ റിഫ്ലെക്സ് ആണ്, വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് സ്ട്രിക്ചർ. Okay, so this is all about the letter. So let's begin by developing this letter. So Dr. Jason Robert, gastroenterologist, Newtown Hospital, 11 High Street, 111 High Street, Newtown. So എന്നുള്ള അഡ്രസ്സ് നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. So that should be the first point. So you can either write the address അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് salutation date എഴുതാം. അഡ്രസ്സും നമ്മൾക്ക് എഴുതാം ആദ്യം, or you can start the letter with date. ഡേറ്റ് ആദ്യം വന്നാലും സംഭവം കറക്റ്റാണ്, അഡ്രസ്സ് ആദ്യം വന്നാലും നമ്മുടെ ഫോമാറ്റ് കറക്റ്റാണ്. ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റീപ്ലേസ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. Now the third point, that is dear Dr. Roberts. Dear Dr. Roberts എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ salutation. Dear എന്ന് പറയുന്നതുണ്ട്, then ഡോക്ടർ എന്നുള്ള ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ എഴുതി, then ഡോക്ടറിൻ്റെ സർനെയിമായ റോബർട്ട്സ് നമ്മൾ എഴുതി. Now moving on to the referral line, Miss Annie Hall. Annie Hall എന്ന് പറയുന്ന പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേരുണ്ട്, and there is a small mistake that we have to correct it, that is there is a comma. കോമയുടെ ആവശ്യം അവിടെ ഇല്ല, RE കഴിഞ്ഞു, മിസ് ആനി ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. DOB എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ DOB വേണം നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. Okay, so let's see. So I want you people to let me know in the comment box how you are going to write the date of birth of the patient. So date is not mentioned here, so I will write it that as well. This is 19th September 1972. 19th September 1972 ആണ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത്. Now I want you people to let me know in the comment box how to write the date in the correct format. കറക്റ്റ് ഫോമാറ്റിൽ എങ്ങനെ ഡേറ്റ് എഴുതണം എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? കോമെൻറ്റ് ബോക്സിൽ വേഗം നമ്മെ അറിയിക്കാം. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ലെറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് 19th September 1972. സോ ഐ വോണ്ട് യു പീപ്പിൾ ടു ലെറ്റ് മീ നോ ഹൗ യു ആർ ഗോൺ ടു റൈറ്റ് ദ ലെറ്റർ, ഹൗ യു ആർ ഗോൺ ടു റൈറ്റ് ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഇൻ ദ റൈറ്റ് മാനർ. യെസ്, സോ ലെറ്റ് മീ സീ ഹൂ ഈസ് ഗോൺ ടു കമൻറ്റ് ഫസ്റ്റ്. ആരാണ് ആദ്യം ഡേറ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം. യെസ്, ഐശ്വര്യ, വെരി ഗുഡ്. ജീന, ജോമോൻ, അനുമോൾ, ഗുഡ് ഈവനിങ് ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ദ സെഷൻ എവ്രി വൺ. Okay, yes, Jayprada, yes, Ajita, Anu, Sam, Roji, Charles, is it the right way to write the date? ഇങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ date of birth എഴുതേണ്ടത്? It's yes, exactly, you have to go with the format, the standard format. Very good. So that is 19 September 1972. Yes, exactly, very good. Sanju, Nishima, Anumol, Jaislin, Charles, Deepa, Minchu. Yes, very good guys. This is the right way to write the date of birth. ഇതാണ് date of birth ചെയ്യാനുള്ള right way എന്ന് പറയുന്നത്. Now moving on to the next, the introduction part. So that is I am writing to, refer, transfer or discharge. So what is the right option here? Referral ആണോ, transfer ആണോ, discharge letter ആയിരുന്നോ ഈ ഒരു letter? So what do you people think? Is it a transfer? Or is it a discharge, or is it a referral letter? Yes, Joyce, very good. Sanju, refer, exactly. Shamini, very good. Shamini is the first one who made the comment regarding that particular question. So നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ടു റെഫർ മിസ് ആനി ഹോൾ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് വേ ടു റൈറ്റ് ദിസ് ലെറ്റർ, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ റെഫറൽ ലെറ്റർ എന്ന് ഇവിടെ തന്നെ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട്, ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിൽ പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് ടു റെഫർ മിസ്റ്റർ എക്സ്.
ദാറ്റ്സ് മിസ് ആനി ഹോൾ എന്നുള്ള കാര്യം. സോ റെഫറൽ ലെറ്റർ ആണെന്നുണ്ട് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഫുൾ നെയിം മിസ് ആനി ഹോൾ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ ഫുൾ നെയിം ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇൻ ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. നൗ who കഴിഞ്ഞിട്ട് there is a blank space. So is it require or requires? That is the next question. Is it require or requires? ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ് അവിടെ വരിക? വാട്ട് യു പീപ്പിൾ തിങ്ക്? ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് ടു റെഫർ. റെഫർ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ചോയ്സ്. മിസ് ആനി ഹോൾ എന്നുള്ള പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു. ഹൂ റിക്വയർ ആണോ റിക്വയേഴ്സ് ആണോ? യെസ്, വെരി ഗുഡ് ഷമിനി, Ashwara, Charles, Roji, Anumol, very good guys. Requires will be the right answer. That is called subject verb agreement. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുക? Subject verb agreement എന്ന് വിളിക്കുക. Which means if our subject, നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സിംഗുലർ ആണ്. മിസ് ആനി ഹോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ്, സിംഗുലർ ആണ് നമ്മളുടെ സബ്ജക്റ്റ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് സിംഗുലർ യു ഹാവ് ടു ഗോ വിത്ത് റിക്വയേഴ്സ്. നമ്മൾ ഏത് ചോയ്സ് വേണം എടുക്കാനായിട്ട്? റിക്വയേഴ്സ് വേണം. സോ പ്ലൂറൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ, ഇഫ് ദർ ഇസ് മോർ ദാൻ വൺ പീപ്പിൾ, ഒരാളിനേക്കാളും കൂടുതൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെടുക്കാമായിരുന്നു? റിക്വയർ എഴുതാമായിരുന്നു. ബട്ട് ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് സിംഗിൾ പേഴ്സൺ, സോ ദ റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് requires. Very good everyone. So you know many things guys, so I am really glad. So I'm writing to refer Miss Annie Halls. Who requires further treatment or investigation. Further treatment ആണോ അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത്? Further investigation ആണോ കൊടുക്കേണ്ടത്? Yes, what you people think? Is it further treatment or further investigation? Yes, Anu, Manchu, Ishwarya, Charles. Yes, hi Asha, welcome. Yes, exactly, investigation, because this is just in a provisional stage. ഇതൊരു പ്രൊവിഷണൽ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? സോ പ്രൊവിഷണൽ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം? അവർക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. സോ വി നീഡ് ടു നോട്ട്, സോറി ഐ മേഡ് എ മിസ്റ്റേക്ക് ഓവർ ഹിയർ. ദറ്റ്സ് നോട്ട് ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, വി നീഡ് ടു ഗോ വിത്ത് ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ. ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്ത് ഒരു ഡെഫിനിറ്റീവ് ഡയഗ്നോസിസ് ആക്കിയിട്ടേ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് മൂവ് ഓൺ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. സോ ദ റൈറ്റ് ചോയ്സ് ഓവർ ദെയർ ഇസ് investigation. Yes, Angel, Jaislin, Ajita, Biju, Sabu, Manchu. Yes, very good. I really appreciate everyone's participation. Okay, now ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റൈറ്റിംഗ് ടു റെഫർ മിസ് ആനി ഹോൾ ഹൂ റിക്വയേഴ്സ് ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആൻഡ് എ ഡെഫിനിറ്റീവ് ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഷീ ഈസ് ആണോ വാസ് ആണോ? ഷീ ഈസ് പ്രൊവിഷണലി ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് ആണോ? ഷീ വാസ് പ്രൊവിഷണലി ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത്? വാട്ട് ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ? യെസ്, സി Charles, Deepa, yes, very good guys, your answers are correct. She is provisionally diagnosed with nano nammal paraya. She was provisionally diagnosed with nano. Yes, so let me know the answer. avade oru cheriya confusion ellavarkum ullathu pole. So okay, just I try to understand. Whenever you are writing provisionally diagnosis, this is provisionally diagnosis in the introduction. Introductionil nammal endana ezhudandad? Is provisionally diagnosed. ഓക്കെ, ഡയഗ്നോസിസ് കൺഫേം ചെയ്താൽ അത് വാസ് ആകും. പക്ഷെ ഇവിടെ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഷീ ഈസ് പ്രൊവിഷണലി ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് ഗ്യാസ്ട്രോ ഈസോഫേഗൽ റിഫ്ലെക്സ് വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് സ്ട്രിക്ചർ. So that it is not was, Joyce, Shamini and all. This is is. Present വേണം നമ്മൾ പറയാൻ. ബിക്കോസ് ഇപ്പം അവർ പ്രൊവിഷണൽ ഡയഗ്നോസിസ് സ്റ്റേജിലാണ്. സോ നമ്മുടെ റൈറ്റ് ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈസ് വിൽ ബി ദ റൈറ്റ് ചോയ്സ്. ഇപ്പോൾ പ്രൊവിഷണൽ ഡയഗ്നോസിസിലാണ് എന്നെങ്ങനെ പറയണം? ഷീ ഈസ് പ്രൊവിഷണലി ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് എന്ന് വേണം നമ്മൾ പറയാനായിട്ട്. Okay, yes, very good. I hope you people got the introduction. I'm writing to refer Miss Annie Hall who requires further investigation and definitive diagnosis. She is provisionally diagnosed with esophageal reflex with or without stricture. With or without stricture. രണ്ടും നമ്മൾ പറയണം. ഇത് രണ്ടും അവിടെ ആവശ്യമാണ്. Because plus or minus എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. So you have to write with or without stricture. So that is all about the introduction. Now let's get it into the patient condition. Okay, so today Miss Hall was complained ആണോ complained of ആണോ complained of ആണോ? Was complaint of ഇതിൽ ഏത് ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മീനിങ് തരുന്നത്? Today Miss Hall was complained or complained of or complained of. Today Miss Hall was complained of
complained of. Yes, that's complaint. Anumol പറയുന്നു complained of ആണ്. Okay. Yes, constant dysphagia for solids, epigastric pain radiating posteriorly to the T12 level, and a concomitant 1.2 kg weight loss. So okay, I got different answers for this particular question. Okay, so I understood that ഇവിടെ ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്ന്. So Miss Hall complained. Miss Hall തന്നെയാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്തത്, വേറൊരാളല്ല മിസ് ഹോളിനോട് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ എന്ത് പറ്റില്ല, വാസ് പറ്റില്ല. സോ വാസ് കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വേറൊരാൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വാസ് കംപ്ലൈൻറ്റ് വരിക. സോ വാസ് കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്ന് പറയില്ല, മിസ് ഹോൾ ഹെർസെൽഫ് കംപ്ലൈൻറ്റ്. മിസ് ഹോൾ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ അതെന്താണ്, മിസ് ഹോൾ ഹെർസെൽഫ് കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആണ്. സോ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് അനുസരിച്ചുള്ള റൈറ്റ് ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്, കംപ്ലൈൻറ്റ് ഓഫ്. COMPLAINED കംപ്ലൈൻറ്റ് ഓഫ് ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോം. സോ ഇവിടെ ഒരു വേർബാണ് വരേണ്ടത്. കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നൗൺ ആണ്, നൗൺ ഇവിടെ വരില്ല. ഇതൊരു ആക്റ്റീവ്, ഇത് പാസീവ് വോയിസ് ആണ്, പാസീവ് വോയിസ് നമുക്കിവിടെ വരില്ല. വാട്ട് വി നീഡ് ഇസ് ആക്റ്റീവ് വോയിസ്. അപ്പോൾ റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻ്റ് തന്നെ ചെയ്ത കാര്യം ഏതാണ്, മിസ് ഹോൾസ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഓഫ്. അത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Miss Hall's complaint of constant dysphagia for solid, epigastric pain radiating to the T12 level, and concomitant 1 to 2 kg weight loss. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് പേഷ്യൻ്റ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി പേഷ്യൻ്റ് നമ്മളോട് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്തു. കംപ്ലൈൻറ്റ് ഓഫ് ആണ്. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു പീപ്പിൾ ഗോട്ട് ദ ഡിഫറൻസ്. കംപ്ലൈൻറ്റ് അതിനകത്ത് ആക്റ്റീവ് വോയിസ്, പേഷ്യൻ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഏത് വേണം, കംപ്ലൈൻറ്റ് ഓഫ് വേണം. കംപ്ലൈൻറ്റ് ഓഫിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് വരില്ല, വാസ് വരില്ല. Okay, and according to her, the symptoms started 2 weeks ago after a viral URTI. After a viral URTIക്ക് ശേഷം ആണ് 2 ആഴ്ച മുന്നേ ഇവർക്ക് ഈ എപ്പിഗാസ്ട്രിക് പെയിൻ ഒക്കെ ഡിസ്ഫേജിയ ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. URTI. Now goes with the next question. Dash, ഈ URTI സിംറ്റംസ് ഒക്കെ വന്നു. Dash, she took an over the counter Chinese herbal medicine with unknown ingredients. Unknown ingredients ഉള്ള ഒരു ചൈനീസ് ഓവർ ദ കൗണ്ടർ മെഡിസിൻ ഇവരെ എടുക്കുകയുണ്ടായി. സോ ഇവിടുത്തെ വരുന്ന കറക്റ്റായിട്ട് therefore she took എന്ന് വേണോ, for which she took എന്ന് വേണോ? Yes, very good, Deepa, Charles, Nishima. So that one you people are actually very yes, very good. Everyone's answer is correct. So that is for which. ഇവിടെ വരുന്ന മീനിങ് എന്താണ്, for which will be the right choice. So the right choice എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, for which. For which will be the right choice. Exactly. So അതിനു വേണ്ടി she took over the counter medicine. അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനെ പറ്റി നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല. Which unknown ingredients ഉള്ള over the counter medicine എടുത്തു. She had no apparent signs of anxiety and denied sensation of any lump. Her BMI എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. She reported occasional use of aspirin up to 2 to 3 times a month and recent increase in her coffee intake. So patient ആയിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും, she reported. patient ആയിട്ട് നമ്മളോട് കൺവേ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം, she reported occasional use of aspirin up to 2 to 3 times a month and a recent increase in her coffee intake എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. Okay, so that is all about the present condition. Now let's go on with the social history of the patient. Miss Hall is a divorced or divorcee. Which one is the right choice? So let me know guys first. Yes, Miss Hall. So our patient in the present എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. You people can take a screenshot and you can even watch this live multiple times so that the sentence construction എഴുതിയെടുത്ത് പഠിക്കുക, which will help you, which will fetch you high scores in your OET writing. Okay. And moving on to the social and medical history. Miss Hall is a divorced or divorcee. What is the right answer?
Is it Miss Hall is A, divorced or divorcee? Exactly. So this will be the right choice because A വന്നത് കൊണ്ട് ഒരു noun form വേണം വരാനായിട്ട് and the noun form is divorced. Divorcee എന്നുള്ളതാണ് noun form. This is adjective. Divorced എന്നുള്ളത് എന്താണ്? ഒരു adjective ആണ്. So Miss Hall is a divorced എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല. Miss Hall is a divorcee. Divorcee ആണ് നമ്മൾ Miss Hall is a divorcee എന്നേ പറയുള്ളൂ. Yes, very good. Divorcee. And has 2 children. She received the social medical history. Today's session I just changed the sentence structure. She received a treatment for depression in 2006 following her divorce, sought weight reduction in 2018 and had dyspepsia in 2012 and was on oral contraceptive for dermatitis in 2017. So അവരുടെ മെഡിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞു. Then she dash socially has been drinking ആണോ she drinks ആണോ? She has been drinking ആണോ she drinks ആണോ? What is the right choice, guys? She has been drinking or she drinks? What is the right? Socially, mainly spirit. Is it she has been drinking or she drinks? Drinks, exactly. ഇവിടെ വരുന്ന ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Drinking, drinks ആണ്. Because we will be using has been with the time indication. Time indicationൻ്റെ കൂടെ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ? Has been ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ. ഇവിടെ has time indication ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? She drinks socially, mainly spirits എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. She is allergic to codeine and has a family history of peptic ulcer. So family historyയിൽ അവിടെ ആകെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? പെപ്റ്റിക് അൾസർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു പീപ്പിൾ ഗോട്ട് എൻ ഐഡിയ വിച്ച് ഓൾ ആർ ദ റെലവൻറ്റ് കോണ്ടന്റ്. ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വുഡ് ബി അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ഇഫ് യു കുഡ് പ്രൊവൈഡ്. റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിലുള്ള അതേ വേർഡിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇഫ് യു കുഡ് പ്രൊവൈഡ് ഒപ്പീനിയൻ ആൻഡ് എൻഡോസ്കോപ്പി ഇഫ് റിക്വയർഡ്. സോ അത് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിൽ സെറ്റ് ചെയ്തു. ഇറ്റ് വുഡ് ബി അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ഇഫ് യു കുഡ് പ്രൊവൈഡ് ഒപ്പീനിയൻ ഓൺ ഫർദർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ആൻ എൻഡോസ്കോപ്പി ഇഫ് റിക്വയർഡ്. സോ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട്. ഫോർ മിസ് Hall. This needs to be add on. For Miss Hall. So every paragraph first line il endu vandirikkanam? Patient inde peru vandirikkanam. So it would be appreciated if you could provide opinion on further management and an endoscopy if required for Miss Hall. Miss Hall inu idu kodukkanam. Please note, she was advised. ഓൾറെഡി സീസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അത് ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രോളജിസ്റ്റ് അല്ല, ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം? ഷീ വാസ് അഡ്വൈസ്ഡ്. പ്ലീസ് നോട്ട്, ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യൂ. ഷീ വാസ് അഡ്വൈസ്ഡ്. അവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? അഡ്വൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടു റെഡ്യൂസ് ഹർ കോഫി ആൻഡ് ആൽക്കഹോൾ ഇൻടേക്ക്. ആൽക്കഹോൾ ഇൻടേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടും കോഫി റിഡക്ഷനൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും സ്റ്റോപ്പ് ടേക്കിംഗ് ഓവർ ദ കൗണ്ടർ പ്രോഡക്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ കൂടെ ടേക്ക് പാൻഡപ്രസോൾ 40 mg. സോ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ മെഡിസിൻ്റെ പേര് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കോമ, ഡോസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോമയില്ല. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? അവരെ അഡ്വൈസും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സോ പ്ലീസ് നോട്ട്, ഷീ വാസ് അഡ്വൈസ്ഡ്. സോ അവർക്ക് അഡ്വൈസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഓൾറെഡി അഡ്വൈസ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ സെപ്പറേറ്റ് സെൻറ്റൻസസ്. ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു കീപ്പ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ സിംഗിൾ സെൻറ്റൻസ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഹൗ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ്. പ്ലീസ് നോട്ട്, ഷീ വാസ് അഡ്വൈസ്ഡ് ടു റെഡ്യൂസ് ഹർ കോഫി ആൻഡ് ആൽക്കഹോൾ ഇൻടേക്ക്, സ്റ്റോപ്പ് ടേക്കിംഗ് ഓവർ ദ കൗണ്ടർ പ്രോഡക്റ്റ് and take pantoprazole. അപ്പോൾ ഷീ വാസ് അഡ്വൈസ്ഡ് എന്നുള്ളത് ഈ പറയുന്ന ഇതിന് എല്ലാം എന്താണ്? കോമൺ ആണ്. Okay, so I hope you people got an idea regarding how to construct this particular discharge plan also. And for any further information, please contact me. That is the conclusion. You sincerely should be there. And writing task nu parayunnathu endana? So designation nu parayunnathu endana? That is nurse. So I hope you people got an idea regarding this particular letter. So I kindly request everyone
to take the screenshot of this letter or watch this video again so that you people get the case note and try to write it all by yourself. And in this particular discussion, I have discussed the common mistakes that you people commit. നിങ്ങൾ വരുത്താറുള്ള common mistakes ഇവിടെ mention ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ I also introduce you people with a different sentence construction for the present and the social and medical history body paragraph. So make use of all these things in your examination and fetch higher scores. So all the very best everyone for your upcoming examination. May all of you clear your exam with the highest scores with itself. So this is Aishwarya. Thank you so much everyone. Thank you.